இது எங்கேயும் எடுத்துன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஒன்று டேபிள் அவுட் விட்டாது யோசிச்சிருக்காங்க நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படி நாளைக்கு சில சயின்ஸை போட்டு calculation. நான் சில டைமில் ஒரு கொஸ்டனுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் எக்ஸாம் சிச்சுவேஷன் 2 நாள் யோசிச்சேன். கடைசி என்ன சார் அது பேர் விளங்கல. இது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட், இது பேர் எல்லாம் வீசி போட்டு படுத்து அடுத்தது 2ஆம் தேதி வந்து போனேன் 2 weeks வந்து ஃபைனான்ஷியல்ஸ் அந்த இது இருந்துச்சு ஐயா வந்துட்டா ரீசனாக 20 days கால் சென்டர் பண்ணி பார்க்குறேன். இந்த சிஸ்டமோட ஓகே அண்டர் ப்ரோசஸ். ஸோ நீங்கள் சொன்ன கன்செப்ட் படி அவனுக்கு சென்டர் 14 days போட்டான். இந்த ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் எங்களோட புக்லேயும் இல்லை, துபாய் புக்ஸ்லேயும் இல்லை. இது ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து அவுட் ஆஃப் புக்ஸில் நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்க ஒரு கம்பெனி. துபாய்க்கு இப்போ ப்ராப்ளம் வருது, நாங்கள் வெக்டிவை சுற்றி அவனுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணிடலாம். எங்கள் டிரான்சாக்ஷன் இந்தோலாம். ஸோ இதை நாங்கள் வேறொரு சாஃப்ட்வேரில் ரன் பண்ணிக்கிட்டு ஏன்னா அந்த காஸ்ட்டை நம்ம எடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா அது லாஸ் ஆகும். இது எடுத்து ஒரு 5 years ஆகிட்டு இப்போ திடீர்னு லாஸ் வந்துச்சுன்னா 5 yearsல ஃபைனான்ஷியல் சேஸ் சரியா. சிஸ்டத்தில் ட்ரையல் பேலன்ஸ்லாம் இருக்குது, ஆனால் ஒன்றும் ட்ரையல் பேலன்ஸ் இதாக இருக்குது. ஃபைனான்ஷியல் இயர் அண்ட் ப்ரோசஸிங் நடக்குது. ஃபர்ஸ்ட் இயர் பேலன்ஸ் ஷீட் கன்ஃபார்ம், செகண்ட் இயர் பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். ட்ரையல் பேலன்ஸ் டேலி இல்லாமல் வருது, பட் பேலன்ஸ் ஷீட் அவுட் ஆகுது. பேலன்ஸ் ஷீட் டேலி ஆகுது. நீங்கள் சொல்கிறீங்க மாறி தொழுநூற்றிலிருந்து எனக்கு நைட் 12 மணிக்கு அனுப்பிட்டு மாறி தொழுநூற்றிலிருந்து இஷாவோட காட்டி ஒரு ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரீபேட் பண்ணி மறுபடியும் ரீசெக் பண்ணி தெரியும். நீங்களே டீம் உண்டா? நான் தான் மெசேஜ் வந்தேன். மண்டே குழுவே இல்லை, இந்த டிஃபரன்ஸ். ஆனால் டிஃபரன்ஸ் வந்து எக்ஸாக்ட்லி அதே தான் வருது. 10 டைம் செஞ்சாலும் அதே தான் வருது. நம்பர்ஸே தான் வரும். திடீர்னு இஷாவை தொடர்ந்து போட்டு யோசிச்சா தூக்கி வீசி நேற்று நாளைக்கு வந்து என் சரி ஆன்சரை கொடுப்போம் பண்ணி யோசிச்சுட்டு சும்மா இங்கே திரும்பி பார்த்தா ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ராஃபிட் காட்டுது அதே அம்மா. அது இங்கே வரணுமே பேட்டன் எழுதி எங்கள் டீமில் புதிய குடிமகன் ஃபைனான்ஸ் வந்தோம்னா அந்த பிரச்சனை எல்லாருக்கும் மாறும். நாங்கள் இது சிஸ்டம் வச்சுக்கிறோம். அன்வைண்டிங் டிஸ்கவுண்ட், unwinding of discount, UNWIN ஒரு எக்ஸலன்ட் வச்சிரும். டிஸ்கிரிப்ஷன் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கிளைண்ட், டெபிட் கிரெடிட், அது டோட்டல் கட்டன் தெரியாகும். அதுக்கு பிறகு adjustments, ஜெனரல் என்ட்ரி செஞ்சம் பாஸ் பண்ணால் adjustments, தென் PNL, தென் பேலன்ஸ் ஷீட் சொல்லிட்டு 9 column எக்ஸலன்ட் வச்சுக்கிறேன். அதுதான் நான் சொல்ல டீமும் ஃபஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணச்சு. அதில் பேலன்ஸ் ஷீட் தெளியாகும். தெளியாகிறதுக்கு போது தான் நாங்கள் ஃபைனான்ஷியல் செய்கிறேன். லைக் திஸ். ஃபைன். ஸோ திஸ் இஸ் கிளியர்? ஃபைன். ஸோ திஸ் மெத்தட் இஸ் நோன் ஆஸ் deferred consideration. Okay? And another third method is known as contingent. So that is called unwinding discount. Unwinding of discount. Contingent consideration. Consideration. No, deferred consideration. First one is cash consideration. Second one deferred consideration. Third one contingent consideration. First, you should understand the word contingency. Reminder.
contingency ங்கிற வேர்டுக்கு மீனிங் தெரியுமான்னு கேட்குறேன். Do you know the meaning of the word contingency? அது உங்களுக்கு தெரியுமா? தெரியுதானே? அதான் அது சின்ன அதான். இப்போ நீங்கள் இந்த வெதர் ரிப்போர்ட் நியூஸ் கேட்டிருக்கீங்க தானே, ஸ்பெஷலாக இந்த ஜோக்கு படத்தோடு சொல்லுவாங்க, நாளை மழை பெய்தாலும் பெய்யலாம், பெய்யாமல் போனாலும் போகலாம், அவனுக்கே தெரியா மழை நாளை பெய்யுமா பெய்யலாம். அதான் கண்டிஜென்சி. சப்ஜெக்ட் நடக்குமா நடக்காது. இது சரியான எக்ஸாம்பிள், சின்ன எக்ஸாம்பிள் சார். ஒரு வீட்டில் பெறப்பட்டு ஓடிக்குதானே, தாப்ப இந்த தாப்பில் காண்பீங்க, நீங்கள் பூனை படுத்துட்டீங்க சரியா. இந்த பூனை நீங்கள் கிட்ட போகணுன்னா பூனைக்கால் பாயணுமே. பூனை உள்ளுக்கு பாயுமா வெளியே பாயுமான்னு உங்களுக்கு எழுதி தெரியுமா கேட்டேன். அதான் கண்டிஜென்சி. அது எங்கேயும் பாயும், அது எங்களுக்கு தெரியா. ஸோ வாட் இஸ் கண்டிஜென்சி இஸ் தி ஃபியூச்சர் events which could be favorable or unfavorable and not within our control. எங்களோட கையில் கண்ட்ரோலும் இல்லை. அது ஃபியூச்சர் ஈவெண்ட், அது எங்களுக்கு ஃபேவரபுளாக அமையும் மேலும் அன்ஃபேவரபுளாக அமையும். The collection of all these words means contingency. இதை எழுத வச்சு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு contingency லைஃப்பில் மறக்காது. Right? Now, another point. We have to study a standard called IAS 37. Provisions and contingencies. According to IAS 37, contingent liability cannot be accounted. Contingent liability is not a liability in simple terms. So therefore, you cannot pass a double entry or recognize any contingent liability in your books. This is as which standard? IAS 37. However, when come to consolidation, IFRS 3 supersedes this. IFRS 3 says, at the time of agreeing for any contingent consideration. What is contingent consideration now? இப்போ சப்சிடரி சொல்கிறாங்க, ஓகே அஜார், இப்போ நீங்கள் இந்த மில் எடுங்க, 2 வருஷத்தில் இதில் குத்து வந்து 80,000 மேலே போகும். அப்படி போய்த்தால் நீங்கள் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா 5 லட்சம் தரும். இப்போ குத்து போகுது 60,000. உங்களுக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் தெரியுமாக்கி மில்ற அந்த அதுக்கு என்ன சொல்கிற ஈல்ட் படிப்பீங்க, எஃப்ஐயில் படிப்பீங்க நீங்கள். ஸோ அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த இப்போ நான் இப்போ இன்றைக்கி நீங்கள் இப்போ ரன்னிங்கில் போகுது 60%, நீங்கள் எனக்கு இப்போ ஒரு 3 லட்சம் ரூபா தாங்கும், பிரச்சனை இல்லை. 2 வருஷத்துக்கு பிறகு ஆஜார் இது இந்த மெஷின்லேருந்து உங்களுக்கு 80% மேலே ஈல்டு ஒன்று வரும். வந்தால் 5 லட்சம் தரணும். எப்படி வந்தால், அந்த வந்தால்ங்கிற வேர்டு தான் கண்டிஞ்சன்சி. So there is a contingent consideration. According to IAS 37, we cannot recognize anything. But according to IFRS 3, we have to. So you can write it down. Contingent considerations are considerations agreed to pay. Considerations agreed to pay by the parent to the subsidiary if and when any promises are fulfilled given by the subsidiary in the future. Given by the subsidiary in the future. Full stop. Next line. According to IAS 37, no contingencies should be recognized in the books. According to IAS 37, no contingencies should be recognized in the books. However, IFRS 3 supersedes this
condition. IFRS 3, no? Yes. International Fellow of Rowdy Section. IFRS 3 supersedes this condition and requires to record such condition. The contingent condition is an example on the one name example. So, brother, now how and calculation all same like different consideration. Same thing. Now, what is they are saying is, okay, today you buy this business, and in 2 years' time, this business is going to produce you 30% more profits. And if the business will produce you 30% more profits in 2 years' time, you pay us $150,000. So, payment is again after 2 years, when you fulfill or meet the condition. So, the standard says you cannot wait now, you immediately recognize and follow the method same like deferred consideration. You can say that the calculations are all same like deferred consideration. Apa malah nanti repeat example nanti boleh? Fine. Last method. Last but not the least. Tadi dengan sebelum ini. Okay. Last method is share exchange. இந்த மகா தரணும்னா ஒரு மணி மேலே தரணும். மாற்றி கட்டுன்னு சொல்கிறேன். அதான் share exchange. அது பெரிய காம்ப்ளிகேஷன் பாரு. ஒரு இந்த கம்பெனியை டிஸ்போஸ் பண்ண போய்த்தால் 2 கம்பெனியும் விற்கணும். சரிதான் நான் சொல்றது. What is share exchange is, let's say you have a company A and you have a company B. The A is the parent, for example. A planning to acquire the shares of the subsidiary B. So, let's say they have 300,000 shares. They are planning to purchase 80%. How many shares they will buy? 300,000 shares they have. 80% they are planning to buy. How many shares they will buy? 240,000. Now, instead of paying cash or instead of going for this type of consideration, what they say that, okay, we will give you our shares. We will make you as part of our shareholder. So, every 3 shares we buy, we issue 2 shares. They will give you some type of this ratio. So then accordingly, you now have to calculate how many shares that A need to issue. So 240 divided by 3 into 2. Very good. 240 divided by 3 multiplied by 2. How much you get? 160,000. The next point is, you then have to find out the market value of the share of whom? Parent. Let's say $2.5. Then how much? 160,000 into 2.5. How much is this? 32,000. Yeah. 400,000. 400,000. Sorry. One small point here. Now this is 2.5 we are buying. The par value of the share of parent is $1, let's say. Par value. ये in the information atara. Why? Exactly. So 160,000 into 1. How much you get? 160 only. So what is the difference here? How much is that? So 240,000. Now we need to think about the double entry. What is the double entry? Debit, investment. Investment how much? 240. No. 400,000. Credit, share capital. How much? 160.
credit share premium. 240. That's it. Master, Borapana. Okay, let's write it down. Notes on the தேவையா இது வச்சு எழுதிக்க போறீங்களா? Not something. Tharava, right. Then you can say when parent company acquires shares from subsidiary, the consideration is agreed by way of exchanging the parent company's shares to the shareholders of the subsidiary. It should go to the shareholders of the subsidiary. Yeah? It will not go to the subsidiary. This method is known as shareholders of the subsidiary. This method is known as share exchange method. This method is known as share exchange method. Okay, now you can copy this example. Company A acquires company B shares, 300,000, 80%, or 240. The share exchange arrangement is every 3 shares they will buy from B. Also, please careful when reading the question from the examiner's questions. They might give different terms. Sometimes, when you see this, we may have to take 2 for 3. That's the way they will word it like this. So, got to be careful. But here, what I said is like that. அதாவது ஆங்கிலம் தாய்மொழியாக இல்லாத பெரிய பிரச்சனை இருந்தா கேள்வி விளங்குறதுக்கு அந்த ஆங்கிலம் விளங்காத பிரச்சனையும் பாருங்க. இப்போ அதில் பெரிய பிரச்சனை லீடாக்கும் அந்த சிங்களாக்கள். ஏண்டா இந்த தமிழ் முஸ்லீம் கூட்டம் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டடீஸ் ஆரம்பத்துலேருந்து இங்கிலீஷ் தான் படிக்கிறது. சிங்கள கூட்டம் வந்து அரைவாசி முக்கால்வாசி ஆங்காட்டி சிங்களத்தில் படிச்சுட்டு தான் அவன் இங்கிலீஷுக்கு வாங்க. இப்போ இப்போ நாங்கள் படித்த கிளாஸ்லேயும் சிங்கள டீச்சர்ஸ் மாதிரி இருந்தாவும் அவன் சிங்களத்தால் திங்க் பண்ணி இங்கிலீஷால் பேசுறது. இப்போ நாங்கள் ஒன்று இங்கிலீஷில் பேசிட்டு விட தமிழால் யோசிச்சு இல்லை. It just comes out. But for them, they just think, Mama, I'm going to Kendi. So that's the problem. So, and especially, this is one of the problems that non-English speaking students face it. higher talent இருப்பாரு. ஆனா higher studies வந்து talent அப்படியே இங்கிலீஷ் because of English ஆல அப்படியே அது எங்கல ஜெந்த இப்புள்ள புள்ள மாசா பிரச்சனை இல்ல. இங்கிலீஷ் மீடியம் நாத்திக் வந்து ஒரு நாள் தான் படிச்சாரு. மூணாவது நைட் விடியும் ஆடியும் படி நேற்று நைட் நேற்று மார்னிங் எக்ஸாம் இந்த ப்ரீவியஸ் நைட் ஹோல் டே படிச்சுட்டு எக்ஸாம் வச்சு செஞ்சாரு. 51 மார்க்ஸ் எடுத்தார். அது இந்த கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாம் தானே ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட்லேயே கொஸ்டின் வந்து மைண்டுக்கு வந்துடும். இல்லாட்டி முடிச்சு இல்லாட்டி ஒரு டைம் போகிற நேரம் எல்லாமே ஸ்டக் ஆகும். எல்லாம் முடிஞ்ச அந்த கார்ட்டூன் அந்த ஷோ எதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறது உங்களுக்கு விலங்கிலே கொஸ்டின் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கிட்டு 1 மினிட்ல உங்களுக்கு ஏழுமா இல்லை வச்சுட்டு அடுத்து எல்லாம் முடிச்சுட்டு பின்னுக்கு வாங்க. இப்போ நீங்கள் 2 பாடம் முடிச்சிட்டோம் எஃப்என்எஸ்சி. அதில் என்னென்னா இந்த 2-3 தினம் அந்த எக்ஸாமில் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த ஸ்பீட் வந்து கிளியர். கிரெடிட் இஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஒன்று இல்லை டெபிட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், கிரெடிட் ஷேர் கேபிட்டல், கிரெடிட் ஷேர் ப்ரீமியம். Done. So with this we will stop the discussion and we will continue tomorrow.